I've worked with different people, and I remember talking to some people and some business people who have family and all kinds of work, and they go, I really kind of like what you're saying, but I don't have time for it. And I go, okay, that's fine, that's your choice. And then I remember seeing a few people a few years later, and they say, oh, by the way, I'm meditating now and so forth. I say, oh, what happened? I say, did you sell your family, or what happened? And they go, no. I said, actually, I decided it was important, and then I did it, and that's really kind of the basic situation. De reden dat ik ging mediteren zijn er denk ik meerdere. Een van de dingen was dat ik gewoon nieuwsgierig was eigenlijk naar mezelf en naar hoe je geest werkt. En ziet dat je in bepaalde gewoonten bijvoorbeeld zit en je afvraagt waarom je dat steeds zo doet. En dus eigenlijk een soort nieuwsgierigheid krijgt naar van hoe je eigenlijk de dingen doet die je doet en waarom je ze zo doet. Dus in je ogen kijken. Een beetje omhoog kijken. Een andere reden is dat ik op een andere manier in de wereld ergens wilde zijn. En het idee had dat het daarbij belangrijk is om een bepaald soort echtheid en openheid dat te doen. En ik heb het gevoel dat meditatie daar heel erg bij helpt. Omdat je heel erg bij jezelf komt. En vanuit een hele open en eerlijke houding mensen en situaties tegemoet kan treden. Sakyamipa Rinpoche is iemand die net een maand van meditatie heeft geleid en nu hier in Nederland is op weg naar India om daar te trouwen met Khandro Tseang. Een andere manier om Sakyamipa te introduceren is door u te vertellen dat hij een marathonloper is, de kunst van het boogschieten beoefent, een dichter is, een van de mensen is die in Amerika gezien wordt als een hele visionaire man met een hele interessante en inspirerende visie over hoe om te gaan met onze wereld. Hoe koning of koningin, to be ruler of our own world. Hoe dat te doen. So altogether I think we have a wonderful opportunity tonight to meet the mind of Sakyamipa Rinpoche. It's said that this particular time is, in Tibetan we call it Tunyen, or the Dark Ages. And it's said that we're living in a particular time of darkness in more that people's life force energy begins to get weakened by how they live their life or how they engage in their life. Shambhala is the good news first, in terms of, because a lot of times within traditional Buddhist teachings we talk about suffering a lot. So here in Shambhala it's pretty much the good news first, and I think the good news is that everyone has enlightened ability, enlightened genes, however you want to think about it. And the process of life, living life, is that we're not escaping from life. I think sometimes the tendency is that within certain aspects of Buddhism, people might think that we're supposed to abandon the world. And there are traditions where one would step back from the world. I think the Shambhala tradition is being in the world. It's being, in a sense, not removing our senses, but also at the same time not being seduced by things. And living in the moment and living in the sort of a challenge and with courageousness. Als je bijvoorbeeld, zoals in mijn werk, dan te maken hebt met zieke mensen of mensen die sterven of mensen die geboren worden, dan merk ik dat ik misschien geleerd heb door meditatie, omdat
om dat ook heel erg in me op te nemen. En dat daar heel erg op een bepaalde manier van te genieten. Of in ieder geval heel erg verdrietig over te zijn. Want dat is natuurlijk ook wel vaak wat er aan de hand is. Maar dat in ieder geval heel erg wat er gebeurt mee te nemen. Daar open voor te staan. Het hele prachtige van in zo'n setting werken is ook dat je juist de kans hebt en de mogelijkheid hebt om in zo'n belangrijke situatie dat met mensen te kunnen delen. En op een moment van dat iemand hoort dat hij ernstig ziek is, om daarbij te zijn. En daar, dat is heel erg rijk. En ik denk dat mede door het boeddhistische pad wat ik heb gekozen, die moed die je daarvoor toch een beetje nodig hebt, wat meer heb kunnen ontwikkelen, zeg maar. The point of the Shambhala teachings is that we are all kind of warriors or courageous, and we have to be courageous. I think the tendency is in this world we become fearful, and we pull back, and then fear is basically sort of covering every aspect of our life. When we get up in the morning, we really have to be courageous in order to face our world. But the most of us, how do we face it? We face it with aggression. If we're going to face it, if we're going to overcome something, we use sort of aggression or kind of a lot of conceptuality and anger. But here, the notion is that the warrior is a compassionate warrior. And the compassion here is really the notion of having an individual that is really considering the welfare of others, looking at the world, having a sense of empathy and sympathy to what's going on. I think when you have that kind of warrior, that's called an enlightened warrior. Somebody who is basically more sort of omniscient, understanding. And the kind of idea is that we can all be in that way and lead and live life in that way. The way I like to think about it is that we exercise and train our body. Similarly, we have to train our mind. And I know that when we say compassion, kindness, all these elements, it's almost like a muscle in a sense. It has to be exercised. According to these principles, if it's dormant and it is there and it comes up, but it has to be engaged and has to be developed. And I think what happens is that because we cannot see it, we think somehow that it should naturally come about. Wat me bij Sakyong Mipham aantrekt is in ieder geval zijn enorme vriendelijkheid en rust in feite die hij uitstraalt. En ook humor die hij heeft. Maar het is ik denk echt een leraar van deze tijd. Zijn vader, wiens boek ik als eerste las, wat eigenlijk mijn kennismaking was met deze traditie. En Trungpa was meer een soort crazy wisdom figuur. En voor die tijd, in de 60 70 jaren, was het perfect. En ik heb het gevoel dat Sakyong Mipham voor deze tijd echt de perfecte leraar is. Dat juist de rust en kalmte die hij uitstraalt. En eigenlijk voor mijn gevoel ook reflecteert in wat ik bij mezelf kan herkennen. En eigenlijk, ook nu als ik over hem praat, merk ik word ontroerd. En dat heb ik bij weinig mensen. En dat is voor mij het teken dat een belangrijk iemand voor mij kan zijn. Our organization and society or Sangha is called Shambhala, and that also stems from my father's inspiration in terms of himself having visions of Shambhala when he was in Tibet. We have a tradition in Tibet of being able to do divination and look into the future,
And he did this by looking into a small mirror when he was escaping from Tibet, and he had many, many visions of Shambhala. He had many we call them dharma, or hidden teachings. He had those. And so some of our practices we do in Shambhala are based upon those teachings. He himself wrote a 1,000-page manuscript on the Shambhala and the integration of Shambhala in this world. And I think it's particularly important to say Shambhala comes when the Dark Ages come. Sometimes I'm in a retreat situation, and I'm not seeing newspapers or watching television and things like that. And when I'm in retreat in that situation, I feel pretty happy. So, I seem to be okay. And then I come out of the retreat, and I want to know what's going on, so I watch the TV and so forth. And then after a while, I think, I need to get that thing too. I need this and that and so forth. And after a while, I realize, I'm all anxious again. That maybe you don't want to hear this from me tonight. But saying this is not the guy I need to talk to. But you see these things, and there's a level of that we are missing, and constantly the world is telling us there is something missing, or there's something we need to get. And then the mind tends to increase, or the speed level tends to increase. So therefore we become, in a sense, reactionary individuals as opposed to proactive individuals. I think a lot of times what happens is that our mind is 1 or 2 steps ahead, so we never really truly appreciate what we have or enjoy what we have. So, whatever it is in our life we want, we will experience it, we'll enjoy it. And I think the notion of contentment here is that, or goal orientation in this culture is so much so that, you're not even able to appreciate the meal because we're thinking about what we have to do next. And so there's just a level of speed. And I think sometimes, obviously, the speed of the world is hard to avoid. But then I was just pointing out, how is it that we can address quality of life? Because ultimately, it's endless. I mean, you can always get more speedy, you can always do more things. And at a certain point, you realize that the point of doing anything is for a level of personal satisfaction and, development. I mean, for the individual to feel like their life is worthwhile. But then, whatever it is that they have and that they do, when it comes time to actually enjoying it, they can't enjoy it. Mijn werk is interactieontwerper bij een internetprovider. Dat is eigenlijk iemand die nadenkt over de structuur van informatie op websites en de logica hoe een website werkt. Dus als je ergens op klikt, van wat er dan gebeurt. Dus eigenlijk meer conceptueel nadenken van hoe een website zou moeten werken. Ik zie de kantoortuin waar ik 8 uur per dag verblijf als een plek waar ik kan oefenen in alle dingen die ik leer bij Shambhala in feite. Het is afgezien van dat ik mijn werk gewoon leuk vind, maar gewoon de interactie met andere mensen om me heen, dat is echt iets. Je leert begrippen als vaardig handelen die gebruikt worden bij Shambhala. Met compassie met andere mensen omgaan. En juist in een situatie waar je bent die niet zo besloten is als bij Shambhala. Op een werkplek, mensen komen daar gewoon om te werken. Dus die zijn helemaal niet daarmee bezig. Dus het is heel erg rauw wat er allemaal gebeurt. En dat is allemaal materiaal om mee te werken. If the individual does not have a level of compassion, and that means self-awareness and awareness of those around us, we are never happy. We are always perpetually in a dull mood. And our senses become dull. And the notion of losing our life force energy is that life seems never very interesting. Nobody seems very interesting. The sense of, and obviously it's a very subjective experience. And the quality here is to turn that situation around. And clearly, the heightenedness of this is when we
love somebody or when we fall in love, there's a tremendous quality of inspiration. And even in a very small dosage, that level of inspiration in terms of what we're doing can begin to turn things around. And I think that is actually the more effective way. What we're saying is how we engage in the world. Gaat het goed? Ja hoor. Ik ga hem eruit halen. Inderdaad. Zo hè? Doei! Waar het meditatie mij mee helpt, is het scheppen van ruimte in je leven. En op het moment dat je ruimte schept in je leven, dan kun je opnieuw dan kun je ieder moment zeg maar kiezen wat je doet. En ben je niet zo een slachtoffer van wat de dagelijkse dag aan je opdringt. Bijvoorbeeld, ik zit hier met iemand en die heeft op een bepaalde manier aandacht nodig voor iets anders. En dan kun je verloren raken in het nadenken over wat die persoon misschien precies heeft en dat soort dingen. Maar met die ruimte krijg je dan ook weer het idee van, oh ja, maar er zit een mens met een verhaal en een emotie. En daar ontstaat dan op die manier meer ruimte om dat toe te laten en daarop te reageren, zeg maar. We don't believe we have Buddha principles. The teachers tell us we have that. And most of us think, not me, kind of thing. So, we're sitting there. And as we go along, as we understand more, our view or our attitude or motivation becomes stronger. When that becomes stronger, our meditation becomes stronger. When our meditation is stronger, then we're able to act stronger. But if we have a weak view, we don't really believe it, and then we meditate and it's not that much better, then it's very kind of limpid and kind of weak in our conduct. So I think a lot of times what happens is that we're not able to actually live in an enlightened way, you can say, or in a kind of helpful way, because we're not totally sure about it. And so Buddhism really says, it's a cycle. It's not just you start with one view and then you end up with conduct or action. You meditate and then that strengthens your view. And then when you meditate more, conduct. Conduct affects the view, and it goes back and forth, back and forth. And I feel like, it's very daily. It's not like you become a Buddhist and that's day one. It's very, very daily, and you have to do it again and again. And that's what I really try to express to people. I'm in a very fortunate situation of having really great teachers, but even I have to do it daily. It's a very much a daily kind of routine. Mensen veranderen maar heel erg langzaam. En ik ook. En ik denk dat die teleurstelling daarin eigenlijk heel erg ontnuchterend is. Want daarmee ga je ook zien dat het daar dus ook echt niet om gaat. Terwijl je dat misschien ergens wel een beetje hoopt dat je een heel erg perfect mens wordt. Gaat dat? Mag je meekomen? Ja. Oké. Dag. Abandon all desire of fruition. Abandon all idea of fruition. Dus verlaat alle hoop op enige vrucht of enig resultaat. En dat is heel belangrijk. Ik denk ook op het moment dat je dat laat varen, dat is pas het moment dat je echt gewoon vrij in deze wereld op een bepaalde manier rondloopt. And then the mind paying attention to the breathing here is training the mind. So the next step is that you take the mind from whatever it was thinking about. So for this kind of meditation, we might have been thinking about, work,
might have been thinking about family or friends, whatever it is, we say, oh, now I'm setting the internal conditions. And the internal condition is whatever's happening in our life, just set it apart. It'll be there afterwards. I'll take my mind away from thinking about those things, and then I'll place my mind. So the emphasis on placement. In Tibetan we say samla jukpa, placing of the mind or entering the mind into the breathing. Shambhala heeft eigenlijk ingegrepen in mijn privéleven. Dat ik nu met mijn vriendin eigenlijk op punt sta om ontslag te nemen bij het bedrijf waar we werken. Over een aantal maanden. En in Dessenscheuning in Frankrijk te gaan wonen. Op een boeddhistisch retraitecenter. En ja, eigenlijk tekenen we om daar 5 jaar te gaan wonen en te gaan werken. En die stap wil ik heel graag nemen omdat het nog meer mogelijkheid is om al die dingen samen te brengen, werk en boeddhistische studie en leven. Dus ik zie daar heel erg naar uit om daarheen te gaan. Om, A, Ra, Ha, Sa, Na, Di 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 Okay, let's meditate for 1 minute, okay? You guys, you know how to sit, meditate? Yeah? Okay, 1 minute. Okay, let's bow. So you have some questions? Do you remember your past life, and if you do, how was it to die? Sometimes it's hard to remember last year, let alone my last life. But I have, when I'm studying a text from my predecessor, because my predecessor, the previous Mipam, was a great writer and teacher. So when I read teachings, I very much enjoy it and I feel very close. But I don't remember dying particularly. That's probably a good thing. There's a consciousness that goes from lifetime to lifetime. It's very, very vast and very, very big. And we sometimes call it the ground basis of all, or gunchi. And it is the fabric that continues from lifetime to lifetime. It's the basis by which karma is kept. And within that consciousness, individuals are born into the world. And from that, they have a regular mind. And with that mind, they start thinking and doing things. So there's a conceptual thinking mind, which is, deciding what to have for lunch and talking to people and that kind of mind. But sort of behind it is more of a consciousness altogether. That consciousness is more neutral. It doesn't particularly have distinctions. And the conceptual mind is more to do with duality, and the thinking mind has to do with more duality. And so that's really what we use. But the thing is that even in Buddhism, that conceptual mind or that dualistic mind is not necessarily a bad thing. It's something that we use and we need and as we go along. But also, I think, it's fair to say that, within Tibetan, there are so many different words for mind and consciousness because there are different levels
also there are levels by which we pay attention to them. Some in terms of everyday activity, and then some of them in terms of what we're dealing with in meditation practice. Ik heb geen goed gevoel, maar ze zei, nee, ik zorg goed voor je. En op een gegeven moment werd ik wakker, of niet, kwam een beetje bij, maar ik werd helemaal heen en weer geschud. Nou ja, toen kwam het bij. Nou, mijn man helemaal emotioneel. Nou, toen bleek er iets niet goed te zijn gegaan. Ja, en u werd wakker en toen hoorde u dat dat niet goed was gegaan. Mij gezegd van ja, u kreeg een ritme wat we niet wilden. En u bent even weggeraakt. Maar later bleek, ik had gewoon even een hartstilstand. Want bijna mijn botten en een... Hoe was het voor u? Dat u dat... Heel erg. Kijk, ik was daarvoor nooit bang. Nu ben ik bang en heel onzeker. Ja. En dit zijn eigenlijk momenten dat je de controle kwijt bent en op moet geven. Ja, dat moet loslaten. Ja. Everybody wants a level of happiness. Everybody wants a level of love and friendship. Everybody wants a level of being kind of obstacle-free, hopefully. And he said the seed of that kind of, the seed that produces that kind of individual or life is the thought of compassion. And it is not a religious thing. It is the thought of compassion in that particular way. And that has to be generated in the mind. And I think also what happens is that we have to, I feel like a lot of times what I'm doing is trying to translate these words and try to understand these words. Because when we say compassion, a lot of us have just one kind of way of looking at it. And it may be just being nicey-do to somebody. But really what we're talking about is, in Tibet, we say the storehouse of energy, like life force energy, the individual who is able to sustain their life force, comes from compassion. And therefore, we're literally talking about health and talking about long life and longevity, that ability. And that comes from that energy. And it comes from an attitude where an individual is open enough to realize that other beings are in a difficult situation, are suffering, and having the approach. And here, compassion is described as nyingje in Tibetan, and nying means heart or essence or nature. Je means sometimes noble, sometimes it means lord or superior. And they're basically saying, the nying sometimes just means mind itself. Je means the superior. It goes, the best part or the crowning jewel of the mind is compassion. I have this kind of theory, and I call it the 10% theory. Even a small group of us can actually begin to affect things in terms of, hopefully in a positive way. And even personally, that we get up in the morning and we can just change 10% of our mind. The rest of us can be really pissed off and upset and everything else, But just 10% says, I'll try a little bit, Don't overdo it. And so slowly it begins to take effect. So much luck and thank you. Wilt u dvd's bestellen van onze programma's? Bel dan 040 282 0022. Als u meer wilt weten over onze uitzendingen, vraag dan de gratis programmagids aan op nummer 035 677 1611. Of kijk op www.boeddhistischeomroep.nl.